On this day of Vinayaka Chavithi, no offering is made out of oil. ఈ యొక్క పదార్థములు అగ్ని సంస్కారం లేకుండా ఆయుష్ సంస్కారం లేకుండా ఏ రీతిగా పెట్టగలరు? There's nothing like usage of oil or frying in making the sacrificial offering food to God. నువ్వులు రుబ్బి The till seeds are grinded. ఇంట్లో బెల్లం కలిపి Jaggery is mixed. బియ్యం పిండిని తీసి Rice flour దాని ఆవిరితో ఉడికించి and is boiled in steam ఆ ఆవిరి లోపల పెట్టి and kept in steam. దాని కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు అనేటువంటి పేరుతో నైవేద్యం ఇస్తుంటారు వినాయకులకు. A special offering, sacrificial food by name Kudumulu and Undrallu are made on this special day. ఈ ఆయిలు అగ్ని సంస్కారము చేరకుండా పోవటం చేతనే మానవులకు నిత్య ఆరోగ్యం అనుభవిస్తాడు. Since the offering preparation has no oil there, man will be healthy. అట్టి ఆహారం భుజించేవాడు కనుకనే వినాయకునకు ఎట్టి బాధలు కూడాను శారీరకమైనటువంటివి సంభవించలేదు. Since Vinayaka has partaken such food free from totally oil, he is healthy. ఈ నువ్వుల వల్ల ఆవిరి వల్ల కంటిలో ఉన్నటువంటి జబ్బు నివారణ అవుతుంది. The steam and the till seeds will be curative for eye ailments. ఈ ఆవిరి చేత పండింపబడినటువంటి యొక్క పదార్థము స్టమక్ లోపల అన్ని విధాల కూడాను మంచిని చేకూరుస్తుంది. The steam will help for proper digestion and assimilation of the food partaken. ఈ ఆవిరితో ఉడికినటువంటి పదార్థం వల్ల ఎట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ ఎట్టి బ్లడ్ షుగర్ కానీ లభించటం వీలు లేదు. Things that are boiled and kept in steam will be curative for blood pressure and blood sugar. ఈ ఆయిల్ వల్లను ఈ అగ్ని సంస్కారం వల్లను మానవత్వంలో ఒక జఠరాగ్ని అభివృద్ధి అవుతుంది. Because of this oil content, there will be terrific heat in the stomach part ఈ of the human జఠరాగ్ని body. చేత సమస్త రోగములు కూడాను సంభవిస్తుంటాయి. Out of this heat, we suffer from so many types of diseases. కనుకనే ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలంటే మనము అగ్ని సంస్కారము ఒక విధమైన ఆయిల్ సంస్కారమును తగ్గించాలి. Therefore, in order to be healthy, one should cut short, reduce the oil content and frying preparation. ఇదే చిరంజీవి తత్వమునకు మూల ఆధారం. This is the main principle for long life. కనుక ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వినాయకుడు కనుకనే అతడు ఎంత భుజించినప్పటికీ పొట్ట పెరుగుతుంది కానీ రోగములు పెరగవు. Vinayaka partakes such food. He has got a very big broad stomach, but yet he is very healthy. ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka eats such food. Now, when you contrast the picture of a village and that of a city, the village folk have far less number of diseases than a townsfolk people. ఒక పరిశుద్ధమైన గాలి వారికి చిక్కటం లేదు. Because those living in the cities and towns, పరిశుద్ధమైన నీరు చిక్కటం లేదు. they can't breathe pure air, they can't get pure water to drink, పరిశుద్ధమైన పదార్థాలు చిక్కటం లేదు. they can't get pure materials to eat. వాటి రూపాలు మాత్రమే చూచి ఆకర్షిస్తున్నారు కానీ లోపల ఉన్న సారాన్ని చూచి వాళ్ళు ఏమాత్రం విచారించడం లేదు. The external picture of what they get is certainly healthy, but what they can offer is something undesirable. వీటి ఈ వేసేటువంటి ఎరువులు కూడా చాలా విషమయమైనటువంటి ఎరువులుగా ఉంటున్నాయి. Even these manure, the fertilizers that you give, are full of disadvantages. తద్వారానే ఈ క్యాన్సర్స్ అని ఇంకా గుండె జబ్బులని ఇవన్నీ అధికమైపోతున్నాయి. As a result, you find an increase in the number of cancer cases or heart complaints. ఈనాటి వరకు ఈ క్యాన్సర్ కు ఏమిటి కారణం అనేటువంటిది ఇంతవరకు కనిపెట్టిన డాక్టర్స్ లేరు. To this day, to this moment, there has been no doctor who has come out with a solution for this cancer. అయితే దీనికి కారణం ఏమిటని మనం చక్కగా విచారిస్తే ఈనాడు బాగా తెలుసుకోవచ్చు. But then if you ask this question, what's the cause for this cancer, then it is something worth knowing. ఒకరు చెప్తారు తమలపాకులు వేసుకోవటం వల్ల వస్తుండాది. Now somebody might say, because you eat betel leaf, you are getting cancer. కొంతమంది బీడీలు సిగరెట్లు తాగటం వల్ల వస్తుంది అంటారు. A few others say cancer is a direct result of smoking beedies and cigarettes. ఇంకా కొంత వాతావరణం దోషం వల్ల వస్తుండాది అంటున్నారు. And some might say that the air around you is polluted, so you're getting ఇవి cancer. కొంతవరకు దీనికి క్యాన్సర్ కు సహాయకారులుగా ఉంటున్నాయి కానీ క్యాన్సర్ రావడానికి కారణం మాత్రం కాదు.
Now, all said and done, what you must understand is, to a limited extent, these factors might be contributing in a small way, but they are not the primary cause for cancer. నిజంగా లోతుకు దిగి విచారిస్తే క్యాన్సర్ కంతా మూల కారణం చక్కెర. You go deeper into this issue, and then you will come to this realization that the main cause for cancer is sugar. కారణం ఏమిటంటే దీన్ని చక్కెరగా చేయటం లోపల అనేక కెమికల్స్ అంతా కలుపుతున్నారు. The reason again is, in order to give it this commercial sugar, a lot of chemicals are added up in the process. ఈ కెమికల్స్ లో బోన్స్ పౌడర్ కూడా కలుపుతున్నారు. And in these chemicals, part of the chemicals added are the powder of the bones. తద్వారా ఇది దేహంలో ఏ ప్రదేశం నుండైనా చేరి ఒక విధమైనటువంటి బ్లాక్ తయారైపోతుంది. And this content, as you take in sugar, might get lodged in any part of the body and create problems. అక్కడ ఒక తెల్లటి ఒక రక్తంలో రెండు రకాలు ఉంటున్నాయి, ఎర్రటి రక్తము తెల్లటి రక్తము. And then again, you have got these two types of corpuscles, the white and the red blood corpuscles. ఈ వైట్ బ్లడ్ బ్లాక్ కావటం వల్ల అక్కడ క్యాన్సర్ తయారవుతుంది. Now the white one gets clogged up, blocked at a certain point, and that's a spot for cancer. దీనిని లుకోమా అని చెప్తూ వచ్చారు. Now some people call it leukoma. ఇది క్యాన్సర్ కు చాలా ప్రధానమైనటువంటి పదార్థం. Now this leukoma is a primary ingredient assistant of this cancer. ఈ పదార్థములో ఈ షుగర్ యొక్క కెమికల్ యొక్క దోషం చేరిపోతుండాలి. Now in this leukoma, this primary disadvantage of this sugar, this chemical adds up. ఈనాడు డాక్టర్స్ చెప్పినట్టుగా స్మోకింగ్ చేసిన వాళ్ళకి వస్తుంది, తమలపాకులు వేసుకున్న వాళ్ళకి, తమలపాకులు వేసుకోకుండా స్మోకింగ్ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి ఎంతమంది క్యాన్సర్ రావటం లేదు. Now today the doctors say those who are eating betel leaf, those who smoke, they get cancer. But how many of the people around who eat betel leaf, కాదు who smoke? కొంత వాటర్ లో మిస్టేక్ ఉంది, కొంత గాలిలో ఉంటుండాలి, కొన్ని పదార్థాల్లో ఇవన్నీ దానికి సహాయకారులుగా ఉంటున్నాయి, పెంచుతున్నాయి. కానీ అసలు పుండు రావడానికి మూల కారణం చక్కెర. But how many of these people are really free from cancer? So all this could not be the primary cause. Water, air, polluted air and things like smoking. పూర్వకాలములో ఈ చక్కెరకు ఇన్ని మేకప్లు చేసేటువంటి వాడు కాదు, బెల్లం నుంచి పొడి చేసి ఆ దాన్ని అనుభవించేవాడు. కనుక ఇలాంటి జబ్బులు ఎక్కడ కనిపించేటువంటివి కాదు. They can't be the main cause. Sugar is the main cause. In the good old times, sugar, in what form was it being eaten or partaken? Not this artificial synthesized one. Jaggery, powdered, wholesome one. That used to be taken to add sweetness to the dish that you wanted to eat. కానీ ఈనాడు ప్రతి పదార్థమునందు కూడా నువ్వు కల్పితమే, అంత కృత్రిమమైనటువంటివి. But today you find that this superficial means being adopted, artificial things coming in to everything that you eat. ఇదేదో డబ్బును ప్రోగు చేసుకునే నిమిత్తమే ఇన్ని యుక్తులు పన్ని ఇన్ని రోగాలు అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాం. So all merely for the sake of minting money, people take to any number of such dubious ways, and the result is diseases gather. అసలు మనిషి లేకపోతే ఈ డబ్బు ఎవరి కోసం? Now the question is, if man himself were not to be existent, for whose sake is this money? మనిషి ముఖ్యము కానీ డబ్బా ముఖ్యము. It is an individual or man who's important. Is it wealth or money? ఎన్ని సంవత్సరం ఉండినప్పటికీ, ఎంత ధనం ఉండినప్పటికీ దీనిని మనిషి కాదు పోషించుకునేది. Now you might be living long, you might have any amount of money. Who's going to foster? Who's going to experience, enjoy this? నిజంగా ఆయు ప్రమాణమే అల్పంగా ఉంటుంటే ఈ ధనమును ఎవరు తీసుకోగలరు? Now if your lifespan were to be limited and short, who's going to finally enjoy all this money? కనుక మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి ఒక దివ్య మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి. So try to adopt that means and that path wherein you really realize yourself. Your growth. ఎలాంటి చక్రవర్తులంతా తమ ధనమును వదిలిపెట్టిపోవటం లేదు. Emperors, mighty ones, valorous ones, they have all gone leaving behind their wealth. కనుకనే మనము నిజమైనటువంటిది ఒక లక్ష్యాన్ని మనం మర్చిపోకుండా, దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం విస్మరించుకోకుండా దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So don't forget that goal. Don't forget that your identity lies with the divine being, and thereby protect and safeguard your body. గ్రీక్ చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ అనేటువంటి వాడు ఉండేవాడు. Now there was this Greek emperor called Alexander. ఇతను అనేక పర్యాయములు భారతదేశం పైన కూడా దండెత్తి వచ్చాడు. Now he was one who also made a conquest to this country on more than one occasion. ఇతను మహాధనవంతుడు. And a man was extremely wealthy. కానీ ఉన్న ధనంతో తృప్తి పడక ఇంకా ధనం కోసమని, ఇంకా రాజ్యమును పెంచుకోవాలని అనేక విధములా పాటుపడేవాడు. But he was not satisfied with what he had. So he wanted to add more and more kingdoms to his own. ఇది కూడా మితిమీరిపోయింది. Even this aspiration on his part, ambition, exceeded the limits. ఒకనాడు భారతదేశం పైన వచ్చి
భారతదేశం నుంచి అనేక సిరి సంపదలను తీసుకుని పోతున్నాడు. So on one such occasion, he made a trip to India, Bharat, conquered, collected a lot of ఇతని wealth, అడ్డగించుటకై భారతీయులు కూడాను అనేక విధములుగా ఎదుర్కొన్నారు. and with all that he could collect, he was on his way back, and he was being faced by the local people. మార్గ మధ్యంలో అతనికి ప్రమాదమైన జబ్బు వచ్చింది. And on his way back, he suffered a great disorder. ఇతను చక్రవర్తి కనుక అతనికి కావలసినంత మంది డాక్టర్స్ అంతా ఉండినారు వెంట. Now he was an emperor, so there were any number of doctors in his entourage who could come to his assistance. అందరూ వచ్చి పరీక్ష చేశారు. All of them came and examined him. కానీ చక్రవర్తికి కావలసినంత ధనం ఉంది, చక్రవర్తికి కావలసినంత మంది సిపాయిలు ఉంటున్నారు, చక్రవర్తికి కావలసినంత మంది డాక్టర్స్ అంతా ఉంటున్నారు. Now this emperor had at his bidding any number of doctors, any number of sepoys, orderlies who would only run if they were to get a command from him. డాక్టర్స్ అంతా వచ్చి అతన్ని పరీక్ష చేసి చేయటం ఏమాత్రం కూడా వీలు కాదని అందరూ కంటినీరు నింపుకున్నారు. Now all the doctors came and one by one and all together examined him, and then they started shedding tears saying, అంత్య సమయం లోపల ఈ యొక్క అలెగ్జాండర్ కు సత్యము తెలిసింది. there's nothing that can be done and nobody can possibly do anything for him. ఇంక నేను ఈ జగత్తును విడిచిపెట్టిపోతున్నానని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. At that end point of his life, a great realization dawned on నా జీవిత Alexander. కాలంలో ఈ సత్యాన్ని ప్రజలకు తెలపకపోయినప్పటికీ నేను మరణించిన తర్వాతనైనా ఈ సత్యాన్ని జనులకు చాటాలి అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడు. This realization, what was it? He said, during my lifetime, I did not realize it. But after my death, this realization of mine should be proclaimed with all publicity to all people all around. మంత్రులను పిలిచాడు. So he summoned all his ministers. మంత్రులారా, నేను ఇంక కొన్ని క్షణాల్లో నేను ఈ దేహాన్ని వదిలిపెడుతున్నాను. Oh, look here, ministers, in a few seconds from now, I'm going to leave this body. అయితే నా ఇష్ట ప్రకారం దీనికి అంత్యక్రియలు జరపాలి అన్నాడు. But as per my wishes, you must perform the funeral rites. తమ ఇష్ట ప్రకారమే జరుపుతామని వారు కూడా అంగీకరించారు. We'll certainly do your bidding, O Lord, they said. మీరు గ్రీక్ దేశానికి ఈ దేహాన్ని తీసుకుని వెళ్లి నా రెండు చేతులు ఇట్లా పైకి పెట్టి దేహాన్నంతా ఒక తెల్లటి బట్టతో చుట్టి ఈ రెండు చేతులకు మాత్రం ఎట్టి వస్త్రం కూడా చుట్టకూడదు అన్నాడు. Then Alexander told him, after I die, you must transport my body, the dead body, to Greece. And there, you must wrap the body in a cloth of white all around, except two parts. What are the two parts? The two hands of mine. And let those two hands of mine be raised up so that everybody can see. అప్పుడు మంత్రి, స్వామి, మన పద్ధతికి విరుద్ధంగా ఉంటాది కదా, ప్రజలెవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు ఎందుకు రాజు చేతులు రెండు పైకి పెట్టారు, దీన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు మరుగు చేయలేదని చెప్పి ప్రశ్నించినప్పుడు ఏమి జవాబు చెప్పాలి అన్నా. But the minister said, but sir, this is against our custom and tradition. What are we going to answer the people if they were to ask us a question? Why are you doing thus, putting the hands of the king up like this? అప్పుడు తాను ఆ కడపటి మాట చెప్పి కన్ను మూశాడు. ఏమని? గ్రీక్ చక్రవర్తి కోటీశ్వరుడు, కావలసినంత ధనం ఉంటుండాలి, కానీ తాను ఈ జగత్తును వదిలిపోయే సమయంలో ఒట్టి చేతులతో పోయినాడు, ఏమి నయా పైసా కూడా తీసుకుని వెళ్ళలేదని జనానికి చాటమని చెప్పాడు. And then Alexander uttered these last words of his before he breathed his last. What are these words? He said, here is the emperor of Greece, a mighty one, and without a parallel, a mighty wealthy one, and one who could ask for everything that he had. But what did he take at the end of his life? Nothing. He could not possibly take anything, and he is going away bare-handed thus. This is the message you must tell my countrymen. కనుక మనము ఈ ధన నిమిత్తమై మన గుణమును, మన దేహాన్ని, మన ఆరోగ్యాన్ని ఈనాడు శిథిలం చేసుకుంటున్నాం. So what do we do now against this? What is that we find? For the sake of this wealth, we are literally wasting and frittering away our time and energies. కనుక ఈ ధనము కాదు మనకు ప్రధానము. మన ధనము గుణధనమే ప్రధానము. It is not this material wealth which is important. It is one's own good qualities, the gunas which are real wealth. గుణము లేని వానికి ధనం ఉండినా కానీ అది దుర్వినియోగమే అవుతుంది. Without these attributes, the good qualities, wealth by itself cannot give you anything. It could only turn you bad. కనుక వెల్త్ కంటే హెల్త్ చాలా ముఖ్యమని చూసుకోవాలి. So here again, rather than wealth, take care of your health, it has been said. ఈ హెల్త్ దేనికోసం అంటే వచ్చిన జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకునే కోసం. And what for this health? So that you can fulfill what has been asked ఈ of you. సార్థకత ఏమిటంటే మన స్వస్థానంలో మనం చేరిపోవటం. What is this fulfillment that you must seek?
You get back to the destination from where you have come. యావది మన స్వస్థానం అంటే ఆత్మనే మన స్వస్థానం. What is our destination? Atma is the destination. అది చేరేంత వరకు ఈ దేహాన్ని సత్కర్మల చేత, పవిత్రమైన సేవల చేత, పవిత్రమైన సాధనల చేత సార్థకం చేసుకోవాలి. Till such time as you reach this destination, spend your time, spend your body, spend all that you have in good deeds and doing good to others.